Okay, so we'll go to Unit 2, Sensor Networks, uh, more about WSN, Sensor Networks, Introduction and Architectures. We actually dealt in detail in last topic with Unit 1. Okay, so அதில் வந்து AODV, அதாவது Adhoc on Demand Routing Protocol and Dynamic Source Routing Protocol அப்படிங்கிறத பற்றி இன்னும் டீட்டெயிலாக பார்த்தோம். So we'll go with today's class with the sensor networks, more or less same as that of the ad hoc wireless network. Okay, so அதோடைய application examples பற்றி பார்ப்போம், and then challenges, okay, different challenges, and enabling technologies பற்றி நம்ம நிறைய பார்ப்போம். Okay, so இந்த WSN அப்படிங்கிறது வந்து wireless sensor network அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய applications அப்படின்னு வந்து இருக்கு. Okay, so we would go with the like different applications wireless sensor networks இப்போ கரண்டா உள்ள டெக்னாலஜி ஃபீல்ட்ல எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கறத பார்ப்போம். பட் பிஃபோர் தட் why we use ad-hoc wireless sensor network அப்படிங்கறத பார்ப்போம். The reason is that we can actually make it very simple. Okay, we can build it very cost effective as well. Okay, long lasting நம்ம வந்து வைக்கலாம். Okay, and also நிறைய applications, real day-to-day applications like military or maybe research rescue operationsல நம்ம வந்து இந்த wireless sensor network அப்படிங்கிற வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். Okay, so especially with the case of temperature or maybe humidity or maybe IR, visual light, pressure, chemical sensors, மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ், மேக்னெட்டிக் சென்சார்ஸ், இது எல்லாத்துலேயுமே நம்ம வந்து நம்மளுடைய WSN, அதாவது சென்சார் நெட்வொர்க், வயர்லெஸ் சென்சார் நெட்வொர்க் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ இதோடைய மேஜர் அப்ளிகேஷன் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு பார்த்தா ஆக்சுவேட்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த ஆக்சுவேட்டர் அப்படிங்கிற வந்து யூ கேன் நார்மலி இமேஜின் டு பி அ சர்வர் டிரைவ். ஓகே, ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளிகேஷன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லேம்ப், புல் ஹார்ன், ஓகே, ஒரு ஹார்னா இருக்கட்டும், ஆர் மேபி எனி எலக்ட்ரிக்கல் ரிலே ஆர் மேபி டிரைவ் சர்க்கியூட்னாலும் சரி, யூ கேன் யூஸ் திஸ் வயர்லெஸ் சென்சார் நெட்வொர்க். ஓகே, ஸோ இதுல சென்சிங் ஆக்சுவேட்டர் அப்படிங்கிறது வந்து சென்சிங் ஃபீச்சர்ஸ்க்கும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ கம்ப்யூட்டேஷன்னாலும் சரி, கம்யூனிகேஷன் ஃபீச்சர்ஸ்னாலும் சரி, we can use the sensor nodes for better application. Okay, right. ஸோ அடுத்து வந்து நம்ம வந்து ஆக்சுவேட்டர் ஆர் மேபி சென்சிங் அப்ளிகேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனாலும் சரி, நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ரெஸ்கியூ அஸ் வெல் அஸ் டிசாஸ்டர் ரிலீஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ்னாலும் சரி, we can use it. ஓகே, ஸோ இந்த சென்சார் நோட்ஸ் வந்து நார்மலாக ஒரு தெர்மோமீட்டரோட உங்களுக்கு வந்து கூடவே வரும். ஓகே, ஸோ ஒரு லொக்கேஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுனாலும் சரி, ஓகே, இன் ஆர்டர் டு ஃபார் ப்ரைவசி, செக்யூரிட்டி அஸ் வெல் அஸ் கம்யூனிகேஷன் இஷ்யூஸ்னாலும் சரி, திஸ் வயர்லெஸ் சென்சார் நெட்வொர்க் இஸ் பெர்ஃபார்மிங் பெட்டர். ஓகே, ஸோ ஒரு டெம்பரேச்சர் மேப் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த சென்சார் நெட்வொர்க் ஆக்சுவலாக கெட் பண்ணுது. ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு டிட்டர்மின் த பெரிமீட்டர் ஆஃப் த ஏரியாஸ் வித் ஹை டெம்பரேச்சர் தட் கேன் பி அக்சஸ் ஃப்ரம் அவுட் சைட். ஸோ ஒரு பிசிக்கல் செட்டப் அப்படிங்கிற வந்து எப்பவுமே தேவையில்லை. ஓகே, ஸோ நார்மலி இட்ஸ் this when it is concerned with laptops, it is coming along with personal digital assistance. Okay, ஸோ இந்த ஃபயர் நடக்குது, இல்லை ஆக்சிடென்ட் நடக்குது, ஒரு எர்த்குவேக் நடக்குது, ஒரு ரெஸ்கியூ ஆப்ரேஷன்னாலும் சரி, இட்ஸ் பெர்ஃபார்மிங் பெட்டர். ஓகே, ஸோ மிலிட்ரி அப்ளிகேஷன்ஸ்ல ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை வந்து செக்யூரா வைக்கிறதுனாலும் சரி, ஒரு வைல்டு ஃபயர்னாலும் சரி, யூ கேன் இம்ப்ளிமெண்ட் திஸ் சிஸ்டம் டு பி வெரி சீப் அண்ட் டு பி டிஸ்போசபிள் ஆல்சோ. ஓகே, and then with the case of environmental control and biodiversity mapping, this wireless sensor network is performing better. Okay, one such application is garbage dump sites. Okay, so இதோடைய இன்ஃபர்மேஷனை வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு கெட் பண்ணி, okay, this in this area the garbage has to be removed. Okay, also with the case of surveillance of the marine ground floor, okay, that's also you have wireless sensor nodes as well. Okay, so environmental control with the case of protecting the animal as well as plant species, even with the case of animal species as well, wireless sensor nodes are performing better. Okay, so wire free அப்படிங்கிறது வந்து இதோடைய மேஜர் அட்வான்டேஜ். Okay, so lifetime with the case of battery, even it's extending a very good lifetime as well. And then smart buildings அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, or intelligent buildings ன்னு சொல்லுவாங்க. Okay, so building waste, okay,
have vast amount of energy by inefficient humidity, ventilation, air conditioning usage as well. So இதில் வந்து ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக you use a wireless sensor network which increases the comfort level of inhabitants and reduces the energy consumption. So இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்பராக உங்களுக்கு வென்டிலேஷன் இல்லாத டைம்ல வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த வயர்லெஸ் சென்சார் நோட் அப்படிங்கிற வந்து இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குது. ஓகே, ஸோ தே ஆர் மெயின்டைனிங் லைக் they are connected via like different softwares as well, which is providing a smart information about the location of the entire network. Okay, right? So என்ன இன்ஃபர்மேஷன்னாலும் சரி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எனி கொலாப்ஸ் நடக்கு அப்படின்னா இட்ஸ் இன்ஃபார்மிங் அண்ட் தென் கம்யூனிகேட்டிங் டு த ரெஸ்கியூ டீம் அஸ் வெல். ஓகே, ஸோ இதோடைய அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தா கொலாபரேட்டிவ் மேப்பிங், ஓகே, ஆஃப் பிசிக்கல் பாராமீட்டர்ஸ். ஓகே, ஸோ டிபெண்டிங் ஆன் த அப்ளிகேஷன் த சென்சர்ஸ் கேன் பி retrofitted into existing buildings. Okay, so எந்த ஒரு அப்ளிகேஷனாலும் சரி, whether it is cost effective and then whether it is network oriented, extended network oriented, lifetime of the battery, எதுனாலும் சரி wireless sensor network is performing better. Okay. And then we have facility management as well. Facility management அப்படிங்கிற வந்து it's having a wide range of possible applications as well. ஓகே, ஸோ என்ன ஒரு வெஹிக்கிளோட பொசிஷனை ட்ராக் பண்ணுறதுனாலும் சரி, இல்லை வந்து ஒரு செக்யூரிட்டிக்கு வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணுறதுனாலும் சரி, மிலிட்ரி அப்ளிகேஷன்ஸ்னாலும் சரி, வயர்லெஸ் சென்சார் நெட்வொர்க் வியா த நோட்ஸ் இஸ் பெர்ஃபார்மிங் பெட்டர். இப்போ ஒரு கெமிக்கல் பிளான்ட் எடுக்கிறதுனாலும் சரி, அதில் ஏதாவது லீக்கேஜ் இருக்கு, கெமிக்கல் லீக்கேஜ் இருக்கு அப்படின்னாலும் இன்ஃபர்மேஷன் பாஸ் ஆன் ஆகுது. ஓகே, அண்ட் தென் வி ஹாவ் லைக் மெஷின் சர்வேலன்ஸ் அண்ட் ப்ரிவென்டிவ் மெயின்டெனன்ஸ். ஸோ இந்த சென்சார் நோட்ஸ் அப்படிங்கிற வந்து அன்ரீச்சபிள் ஏரியாஸில் ஃபிட் பண்ணி, ஓகே, வைப்ரேஷன் பேட்டர்ன்ஸை டிடெக்ட் பண்ணுறதுனாலும் சரி, we can use this sensor nodes. Okay, so its advantages that cable free operation, generally avoiding a maintenance problem, cheap setup or installation of these sensors. Okay, so size of the nodes is also very small and also its lifetime is also very large. Okay, and then precision agriculture. So in ஒரு ஷார்ட்டர் வித் கேஸ் ஆஃப் இரிகேஷனாக இருக்கட்டும், ஒரு லாங்கர் ஏரியா இருந்தாலும் சரி, ஷார்ட்டர் ஏரியா இருந்தாலும் சரி, ஃபர்டிலைசேஷன், ஹியூமிடிட்டி, சாயில் காம்போசிஷன் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேக்டர்னாலும் சரி, ஒரு ஷார்ட் ஏரியானாலும் சரி, லாங் ஏரியா, டாப்பாக உங்களுக்கு வந்து டாப் மானிட்டரிங் அப்படின்னாலும் சரி, விதவுட் த ஹியூமன் பீயிங் திஸ் மானிட்டரிங் ஆர் மேபி லைஃப் ஸ்டாக் ப்ரீடிங்னாலும் சரி, you can attach a sensor to each cow or maybe pig which controls the health status of the animal. So இது எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ஒரு அலாம் வழியா உங்களுக்கு வந்து இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறது பாஸ் ஆகுது. அந்த threshold limit வந்து exceed ஆகும். Okay. And then with the case of medicine and as well as health care, and here actually with the case of patient tracking or maybe doctor tracking system within the hospitals, it's actually possible with wireless sensor node. Okay, and then logistics, okay, with the equipment of goods, okay, with the simple sensors which allow a simple tracking of these objects during the transportation. Okay, so in the tags நம்ம வந்து அட்டாச் பண்ணிருப்போம் goodsல. so இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து உங்களுக்கு வந்து பாஸ் ஆன் ஆகுதா, எந்த ஸ்டேஜ்ல வந்து இருக்கு, ஓகே, அதாவது ஒரு 5 ஸ்டெப் ப்ராசஸ் இருக்கு அப்படின்னா இது வந்து இந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கு, ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல இருக்கு, செகண்ட் ஸ்டேஜ்ல இருக்கு. ஓகே, அதுல வந்து உங்களுக்கு ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ஐடி மூலமா உங்களுக்கு வந்து RFID டேக்ஸ் வழியா உங்களுக்கு வந்து இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிற வந்து பாஸ் ஆன் ஆகுது. அதே மாதிரி வந்து ஒரு குட்ஸ் வந்து நீங்க வந்து பாஸ் ஆன் பண்றீங்க, ஓகே, இந்த குட் அப்படிங்கிற வந்து எந்த ஒரு இடத்துல இருக்கு, ஓகே, இதுக்கு வந்து வீல்ஸை அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சாஃப்ட்வேர் உங்களுக்கு ஒன்று உண்டு. இது வந்து ஆக்சுவலா இந்த குட் வந்து எந்த இடத்துல இருக்கு அப்படின்னு வந்து உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும். ஆக்சுவலா என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து வெஹிக்கல்ல வந்து இந்த வீல்ஸை அப்படிங்கிற ஒரு சாஃப்ட்வேர் அப்படிங்கிற வந்து உங்களுக்கு சென்சார் நோட் வழியாக உங்களுக்கு அட்டாச் ஆகிருக்கும். ஸோ எந்த ஒரு இடத்துல இருக்கு, எந்த இடத்துல உங்களுக்கு வந்து குட்ஸ் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, அப்படி எந்த டைம்ல உங்களுக்கு வந்து ரீச் ஆகும் அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ் வழியாக உங்களுக்கு வந்து வரும். அண்ட் தென் வித் த கேஸ் ஆஃப் டெலிமேட்டிக்ஸ், ஓகே, ஸோ டெலிமேட்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற வந்து the sensors are embedded in the streets or roadsides as well. It can gather information about the traffic conditions at a much finer grained resolution. Okay, so இது வந்து ஒரு ஸ்மார்ட் ரோட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஸ்மார்ட் ரோட் மூலமா இந்த சென்சார் நோட்ஸ் அட்டாச் பண்றதுனால
டேஞ்சர் வார்னிங்ஸ் அப்படிங்கிற வந்து கொடுக்கும், ஆர் மேபி டிராஃபிக் ஜாம்ஸ் வந்து அஹெடா போகும். ஸோ அது மூலமா நம்ம வந்து நம்ம ஆல்டர்னேட் ரூட் இருந்தால் நம்ம வந்து அதை எடுத்துட்டு போயிடலாம். ஓகே. And also there is one feature called the smart kindergartens where the toys can interact with the children. Okay, so toys வச்சு நம்ம children play பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சில toys வந்து it's generally harmful to the children as well. So in the toys வந்து it can communicate with the children as well, and also it is going to communicate with the parent as well. So அது மூலமா we can generally inform the particular teacher as well. And then you can implant the sensors into the human body as well. One such example is Tani Oruvan film, where you are going to implant the sensor in the human body. I think you would better know this particular concept. So this is all about the example commercial applications of this wireless sensor network. Okay, wireless sensor network with the sensor nodes as well. Okay, so first one the disaster relief, first one the actuators and sensing applications பார்த்தோம். And then disaster relief, rescue operations, military communications பார்த்தோம். And then environmental control and biodiversity mapping அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். And then intelligent buildings, smart buildings அப்படின்னு பார்த்தோம். Then facility management பார்த்தோம். And then we went with machine surveillance and preventive maintenance பார்த்தோம். And then precision agriculture அப்படின்னு பார்த்தோம். And then medicine as well as healthcare எங்கெல்லாம் நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம். With the case of raising alarms when the patient is meeting critical conditions. And then logistics அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். And then we have like telematics as well. Finally we end up with how we end up with the smart kindergartens. Okay, and then implanting the sensors within the human body. Okay. So this is all about commercial applications of sensor nodes with WSN.